Los Frias, luces fluorescentas de la clínica veterinaria. Proyectaban sombras, duras, sobre el rostro, manchado de lágrimas, de Emily Mientras, Acunaba, a Max. Su, otro poderoso, pastor alemán, Ojora, solo piel, huesos, ensas, brazos temblorosos. Su respiration, ligaba en judeos, superficials. Ease, hora, max, susurro, presionando, su frente, contra, su hocico, encanecido. Has Lucio Tonduro? Afuera, el trueno, retumbo. Justo como aqual. Terrible, taras etos atrás. Cuando las aguas de la inundación. Habían reclamado todo. Lo que ella amaba. Todo excepto este perro. La había sacado de la corriente cuando toda. Esperanza perecha, perda.l. Dr. Thompson entró. Yeringa en mano, su rostro, una máscara de compasión profesional. Pero mientras se acercaba. Algo llamó su atención. Frunció el seno, inclinandes ms cerca para examinar el rostro de Max. Spera diando la yeringa. Algo no está bien. Emily levantó la vista. Confusion mezclandos con dolor. No podemos sacrificarlo? No hoy. Emily Winters Habia, Cyto Enfermera, Pediatrica en Mercy, General por casi una decada. A los centriluacos. Vivia sola, en una modesta casa de campo en las afueras de Riverdale. La catastrófica inundation. 5 ecos. Antes la había. Cuitado. Tudo padres. Hermano menor. Su hogar. Familiar. Emily sola había sobrevivido. Sacade de las aguas. Embravecidas. Por Max. Pastor Alimón de la Unidad de Rescate Canine del Condado. Cuando el manejador de Max había perecido en intento de rescate separado, ella lo adoptó y habían sanado juntos. Hasta hace 3 meses. Max había sido la imagen de la salud pesa de sus ecos avanzados. Al hacer todavía se lavaba esa mismo con dignidad. Luego vino el diagnóstico de artritis. El Dr. Thompson había prescrito Gerapaz, el medicamento MS Nubo de Animal Health Inc., para caninos envejecidos. El medicamento había sido fuertemente publicado con comerciales mostrando perros ancianos retazando como cachorros. Otra vez, lo que Emily no podía saber era que el medicamento que permitía aliviar los ecos dorados de Max lo estaba envenenando lentamente. El Dr. Asa Thompson. James para sus amigos era un ex veterinario del ejército que había servido con perros militares en Afganistán. Él reconocía el vínculo entre mañado y perro cuando Emily había llamado sobre la eutanasia. Su corazón se había roto por ambos. La mañana en que Emily había decidido terminar el sufrimiento de Max comenzó como cualquier otra, excepto por el peso de la finalidad. Se había levantes del amanecer, sando esas horas tranquilas, sentada junto a la cama de Max. El medicamento que se suponía que lo ayudaría parecía haber acelerado su declive en su lugar. Su marco otrora poderoso se había vuelto demacrado, sus ojos nublados. Lo peor de todo eran los temblores que sacudían su cuerpo.
No puedo dejar de sufrir. Imes viejo amigo. Susurro, Emily. Para la spa. Avia en pecado. La manta favorita. De Max. La gastada pelota de tenis. Había. Lavado durante. Ecos. Wyan sabra conteniendo una cara. Detalando cada. Forma en Q Max. La había salvado. El viaje a la clínica veterinaria Riverdale. Fumis recordio cement. Corto. LDR Thompson Habia. Preparado una. Habitation. A special. Con illumination. Suave y. Mantis. Commodas. Emily se install. En el piso. Guiando. Amax. Para Q. Se acostara. Gunto. A ella. Su pasada. Cabeza descansa. In su regazo. Leo su cata. Su vaz quebrandos. Mi quedecimo Max. Como empiezo. A agradecer. Al Perro Q. Salvo no solo mi vida. Sino mi alma. Cuando el Dr. Thompson entró. Uringa. En mano. Examino. A Max cuidadosamente. Una. Última vez. Su comportamiento. Profesional cambio. Emily dio lentamente. Hastado Max mostrando alguien sintoma. Edemas del dolor. Y la debilidad. Algin cambio. En sus hoyos. Otono de pel. Sus hoyos. Honestado. Amarillandos. Un poco. Y ha. Tenido. Algo de enrojecimiento. Alredida. De su. Hocico. Assumi Q era solo part del final. Y diges Q. Estos síntomas comenzaron después de Q empezó a tomar jarapaz. Sin pocas semanas. Por que importa ahora. Podría importar mucho. He visto algo similar en otro paciente también tomando jarapaz. Coloco una mano gentle en el hombro de Emily. No quiero dart falsas esperanzas, pero creo que deberíamos pospuna el procedimiento de hoy. ¿Estarías dispuesta a probar algo? Deja el medicamento completamente. Y trae a Max de volta en una semana. Crees que la medicina lo está informando. Eso islo que se supone que debe hacer. Respondió LDR Thompson sombriamente. No estoy seguro de que eso sí lo que está haciendo. Confiarás en mí en esto. Los primeros 3 días, tradron poco, cambio. Max permaneció letargico apenas, comiendo. Para la tercera noche, la duda había comenzado a colarse. Luego la cuarta mañana. Emily despertó con algo frío y húmedo presionando contra su mano. Abriendo sus ojos, encontró a Max parado junto a ella, sus naras empuñando sus dedos, su cola que había colgado sin vida durante semanas. Dio LMs. Leave minio, apresurandos, a sentarse Emily, tomo su cara entre sus manos, el amiramiento en sus ojos parecía menos pronunciado, y aunque todavía estaba dolorosamente delgado, había una alerta que había estado ausente por demasiado tiempo. ¿Quieres desayuno chico? Max respondió con otro gemido gentle. Para el cuento da Max pudo dar la volta a la manzana. Una caminata lenta. En el sexto da, cuando el cartero se acercó. Max realmente ladró. Cuando ella llamó al Dr. Thompson para reportar estos cambios, su respuesta fue medida pero alentadora. Trelo manana como planeamos. Quiero hacer algunas pruebas
L. Dr. Thompson, conduo, unexamen, exhaustivo, tomando mustras, de sangre, su color, esta, mejor, y.l., amarillamiento, en sus ojos, definitivamente, ha, disminuido, ha madrado su apetito, diariamente, reporto Emily, James, ¿cho está pasando? Hace una semana estaba muriendo, creo que Max estaba teniendo una reacción adversa a Jerapaz, una severa. La cosa es que he comenzado a notar on Patreon. En los últimos 6 meses, he tenido otros 3 perros senior presentandos con síntomas similares. Todos tomando drupas. 2 estaban demasiado lejos para salvarlos. Pero el tercero, majoro después de que discontinuamos el medicamento, justo como Max Padria ser un lot malo. Tal vez. Pero he estado haciendo algo de investigación, contactando colegas veterinarios a través del estado, están reportando casos similares. Eso no puede ser coincidencia. No creo que lo sí. Emily creo que necesitamos investigar AMS a fondo. Si Jerapaz está donando animales en lugar de ayudarlos, la gente necesita saber las siguientes semanas se desarrollarán con en sentido de propósito. Cada mañana comenzaba documentando la condición de Max. El Dr. Thompson había comenzado a compilar un archivo de caso. He identificado archeti casos a través de 3 estados, ahora le dio durante una llamada. Todos perros senior, todos prescritos Jerapaz dentro del año pasado, todos presentando síntomas similares. 9 de los murieron eutanasiados antes de que alguien hiciera la conexión. Jesús, criminal. ¿Cómo puede Animal Health Inc. no saber esto? Esa es la pregunta, no es así. Creo que es hora de que lo averiguemos. La reunión con Animal Health Inc. fue programada en sus oficinas centrales regionales en Cincinnati. El Dr. Thompson recogió AMLE su comportamiento normalmente casual reemplazado por formalidad inusual. Los tipos corporativos te toman MSN serio cuando te ves la part. Y necesitamos que nos tomen muy en serio en las oficinas centrales. Fueron escoltados a una sala de conferencias en el piso 23. Walter Cunningham. El director regional entró con la draw. Patricia Lawson. Su consultora veterinaria senior. Y. Eric Daniels, de legal. Entiendo que tienen algunas preguntas sobre nuestra línea de prados. Comenzo Cunningham. El Dr. Thompson no perdió tiempo. Tenemos MSQ preguntas. Tenemos evidencia de que Jerapaz está causando enfermedad seria en los animales que se supone debe estar udando. Deslizo su documentación. He documentado 27 casos hasta ahora, todos con el mismo patrón de síntomas. Todos mejorando cuando el medicamento es discontinuado. La draw. Lawson recogió los papeles, frunchendo el seno. Esta es una acusación seria. Jerapaz se sometió a ensayos clínicos extensos. Ha estado en el mercado por 18 meses con un excelente perfil de seguridad. La reunión continúa por 8 horas, una danza frustrante de acusaciones y evasivas.
Para el tiempo, NQ, Cunningham, la levo, asucier, Habian, logrado, poco. Apreciamos que traigan estas preocupations a nuestra atención. Ciertamente revisaremos sus hallazgos. En el elevador. La fachada del Dr. Thompson finalmente se agrietó. Ellos sabían. Han visto estas reacciones antes, y los han enterrado 3 días después de su reunión. Emily regresó a casa para encontrar su puerro principal ligeramente abierta. Alguien había revisado sus pertenencias con meticulosa minuciosidad. Lo hemos revelador, el archivo de caso del Dr. Thompson estaba faltando de su escritorio esa noche. Emily llamó el Dr. Thompson para reporter lo que había pasado. No me sorprende dio sombríamente. Pero no te preocupes. Guard respaldos, digitales. No obtuvieron, nada que. No podamos reemplazar. Hubo una pausa. Emily, esto confirma. Lo que sospechábamos. Animal Health Inc. Nos via como una amenaza. Los cosas podrán ponerse peor antes de que mejoren. La siguiente semana trajos será los más preocupantes. El Dr. Thompson llamó tarde una noche. He sido suspendido de la Asociación Veterinaria pendiente una investigación 2 días después. Emily recibió una carta de la administración del hospital solicitando una reunión con el comité de ética. La implicación era clara. Retrocede o arriesga tu carrera. Esa misma tarde. Thompson llamó otra vez, sonando sacudido. Alguien me asaltó en la estacionamiento de la clínica anoche. 2 hombres. No tomaron nada. Solo entregaron un mensaje. Abandona la investigación de Jerapaz. Emily miró a Max, quien había continuado mejorando. No estamos solos, dio firmemente. Why no vamos a retroceder? El punto de inflexión, luego inesperado. Emily había estado compartiendo la historia de Max con algunos de los padres de sus pacientes. Una madre, Susan Williams, escuchó con particular interés. Mi esposo es periodista del Tribune. Se especializa en historias de responsabilidad corporativa. Estarían dispuestos a hablar con él. En días, Emily y el Dr. Thompson se encontrarían exponiendo su evidencia para Robert Williams. Este es exactamente el tipo de historia que necesita ser contada, dio Williams. Pero, advertencia justa, una vez que se haga pública. Animal Health Inc. vendrá a ustedes con todo que tengan. Ya están haciendo eso. Señaló el Dr. Thompson. A manos de esta manera, la verdad sale. Mientras Williams trabajaba en su historia. Emily y el Dr. Thompson continuaron reuniendo evidencia. Otros veterinarios comenzaron a contactarlos. Un patólogo ofreció realizar análisis detallado de muestras de Jerapaz para identificar toxinas potentiales. Para el tiempo en que Williams llamó para decir que su estaba lista, habían compilado un cuerpo condenatorio de evidencia. El artículo titulado Veneno prescrito, preguntas rodean medicamento, popular para mascotas, se publicó en la portada del Tribune, del domingo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Para el lunes, por la mañana,
Los acciones de Animal Health Inc. Habion, Kaido, Shurar Puntos. Para el Marts. La Compañía había emitido una declaración suspendiendo temporalmente las ventas de Jerapos pendiente. Revision interna. Fu durante est Torbellino Q. Emily recibió una llamada del propio Walter Cunningham. Senorita Winters, Animal Health Inc. Quisiera proponer una reunión. Solo usted. Y el Dr. Thompson, conmigo y nuestro CEO. Sin abogados, sin prensa. Hey algo Q, Cremos Q, Deberian Saber, Emily YL, Dr. Thompson. Se acercarán a la segunda reunión con significant event, MS Confianza. Esta vez entraron como individuos, cuyas acciones habían causado que las acciones de la compañía se desplomaran. Walter Cunningham ya estaba presente con un hombre Q. Emily no reconoce mayor, con cabello gris acero. Permitan presentar a Gregory Harmon, CEO de Animal Health Inc., Harmon se Perro, extendiendo su mano. Me disculpo por no estar presente en su reunión anterior. Si hubiera sabido la naturaleza de sus preocupaciones, lo habría hecho una prioridad. Gesticuló hacia los cielos. Por favor sentence. Lo que esto, a punto de comparta. No es fácil para mí. Personalmente. O. Para esta compañía. Pero es necesario, una vez que estuvieron sentados Harmon comenzó. Entiendo que han estado investigando reacciones adversas a Jerapos. Lo que pueden no saber es que internamente hemos estado lidiando con el mismo problema por casi 6 meses. Repitió el Dr. Thompson. Sin embargo, el producto permaneció en el mercado. Una decisión de la que no fui parte. He estado en Europa supervisando nuestra expansión allí. Regres la semana pasada y he pasado los últimos 5 días conduciendo mi propia investigación interna. Lo que descubrí fue profundamente perturbador. Ha habido reacciones adversas documentadas en aproximadamente 2% de animales tomando Jerapos. Principalmente perros mayores de 8 concertos marcadores genéticos 2% pueda sonar pequeño. Intervino Emily, pero dado, DOH medicamento es prescrito. Eso representa miles de animales. Precisamente. Miles de mascotas amadas sufriendo innecesariamente por información crítica fu supromida. Su mandíbula se aprodo. Quiero ser muy claro. Esta suprecio. Ocurrió sin mi conocimiento. Y contra la política de la compañía letters. Los individuos responsables han sido terminados. Impuyo una carpeta a través de la mesa. Estos son los reports internos completos sobre las reacciones adversas de Jerapos. Encontraron que se alinean con y expanden sobre sus propios hallazgos. El Dr. Thompson abrió la carpeta, escaneando los caneandos. Incluso identificaron el compuesto específico causando las reacciones. Un agente estabilizador que interactúa negativamente con ciertas enzimas hepáticas. Desarrollamos una prueba para identificar animales en riesgo. Pero mercadeo. Y legal a considerar contra implementarla. El costo de pre-examinación. Habría reducido la rentabilidad. Emily sintió una oleada de aire. Así que, en lugar de eso,
dejaron, moria, mascotas. No yo dio harmon firmamente. Perosus, esoes essentialmente. Lo que paso, y inexcusable. Se inclino hacia adelante. Senorita Winters, hey algo msq de Beria Saber. Algo personal. Hey cinco ecos. Estaba en Riverdale en negocios. Cuando la inundación golpeó. Estaba atrapado. En mi auto cuando las aguas subran. Un equipo de rescate me alcanzó un manejador, y un pastor alemán. El perro me seco a través de la ventana justo. Antes de que mi auto fuera arrastrado, el aliento de Emily se cortó. Max Harmon asintió lentamente. Eso, crió. El manejador me dio el nombre del perro, Max, mientras me Esteban, lavando, en lugar, ms alto. Luego se fueron para ayudar a otros. Imstard sup ql, maneador no, sobrevio. Y hasta que su historia se publicó. Do not tenía idea de che había pasado. Con el perro que salvo mi vida. Emily se sentó atonita. Y eso no puede ser coincidencia. No creo en coincidencias. De esa magnitud acordo Harmon. Cuando ve la foto de su perro en el artículo del Tribune, lo reconocí inmediatamente. Nunca he olvidado esos. Tomo un respiro profundo. Lo que es el dano, que nuestro producto la cosa, en ms personal para mí. Una traición de la duda que debo. El Dr. Thompson finalmente habló. Che exactamente. Está proponiendo Sr. Harmon. Esto es lo que estoy proponiendo. Primero, estamos inmediatamente retirando todos los productos gerados mundialmente. Segundo, estamos estableciendo un fondo para cubrir gastos veterinarios, para cual animal donado por el medicamento. Tercero, estamos implementando nuevos protocolos de seguridad para todos nuestros productos. Adicionalmente, me gustaría ofrecerles a ambos positions en un comité de supervisión independiente. Recién formado, con acceso completo a nuestro proceso de investigación y desarrollo y autoridad. Para detener prototonin. C. Surgeon. Preocupations de seguridad. Le puero se abrió abruptamente. Un hombre delgado, de rasgos afilados, en un traje caro entró. Greg, tu benoños es esto. Acabo de escuchar. The legal queue has ordenado un retiro, completo sin aprobación de la Junta. Richard. Solo estaba explicando a la senorita Winters. Y.L. Dr. Thompson, por chuel, retiro es tanto necesario como no negociable. El rostro de Harmon se endureció. Ya que todavía soy CEO, la decisión se mantiene. Richard von Leslanzo, una mirada furiosa. Esto es por culpa de los no es así. Saban que hemos tenido ofertas para comprar su silencio. El allanamiento en mi casa dio Emily lentamente. El ataque en el estacionamiento. Alguien estaba tratando de acercarse a nosotros con un soborno. La expresión de von confirmó su sospecha. Feature de Harmon, su voz peligrosamente tranquila. Autorize este silenciar a estas personas. El silencio del CFO fue respuesta suficiente. Vit, VA2. Asesina y espera. Por seguridad. Tu empleo está terminado efectivo inmediatamente.
Dispus de que vonsalio furioso harmen se volvio hacia elos. Mi disculpo por esa interrupción. Toman el tiempo que necesitara, considera mi oferta. Toda documentación esa carpeta. 3 semanas después de su reunión. Con Gregory Harmon. Mientras, la campaña comenzaba. Su retiro. Nacional. La sala de Mex tomó. Un giro alarmante para peor. Para el segundo da, Max no podía levantarse de su cama sin asistencia. No tiene sentido le dio Emily al Dr. Thompson. Ha estado fuera de Jeripos por casi 2 meses. Estaba mejorando. Trello de inmediato. Instrato. El Dr. Thompson. En la clínica. El Dr. Thompson revisó. Signos vitales. Y tomo sangre. Sus valores hepáticos son preocupantes. Y hay fluido accumulandos en sus pulmones. Me gustaría mantenerlo durante la noche para observación. Es el Jeripos. Podría ser dano residual, siv, Perro max, también es, en Perro mayor. Podría haber conditions, subacentes que, fueron, enmascaradas, por los síntomas, más agudos, dejar, a max en la clínica. Fue una de las cosas, más difíciles, que, Emily, había, hecho. El Dr. Thompson llamó la mañana siguiente. Emily creyó que deberías venir tan pronto como puedas. En la clínica. El Dr. Thompson la levó con Max. Las pruebas mostran falha renal avanzada. Probablemente desuralandos por algún tiempo. Pero acelerada por el Jeripos. También hay evidencia de una condición cardíaca. Dime honestamente, James. Tu estamos mirando. La falla renal es irreversible en etapa. La condición cardíaca es manageable con medicamento. Pero dadas las cuestiones renales, esos medicamentos, Herian MS, Dono Cubine, puedo mantenerlo cómodo por un poco de tiempo, días, tal vez, una semana o 2, pero está sufriendo, Emily. Así que estamos de volta donde comenzamos. Excepto que esta vez, no hay indulto de último minuto. Emily pasó el dat entero en la clínica. Para tarde, en la tarde, era claro que Max estaba declinando rápidamente. ¿Te gustaría algo de tiempo para despedirte? Preguntó el Dr. Thompson gentilmente. Y estado despidiendum todo el da. Respondió Emily. No quiero que sufra MS el procedimiento en su pacifico. El Dr. Thompson administra el sedante primero. Los ojos de Mex permanecieron fijos en el rostro de Emily mientras la tensión gradualmente dejaba su cuerpo. Cuando la inyección final lego, la transition fue. Gentle, Emily se sentó con él, después. Acrescendo, su pelage, todavía tibio. Esa tarde entero, a Max en su jardín bailó en retoco de corneo. 3 semanas después de la muerte de Max, el Dr. Thompson llamó temprano. Emily ha estado despierto toda la noche, revisando los resultados de prueba de Max. Algo no me siento bien. La falla renal no era solo por dano residual de Jeripos. Había trazas de metabolitos de etilenglical. Se encuentra calmante en anticongelant? Anticongelant? E ims impossible. Max habría tenido que guerrillo dentro de los 48 horas antes de que comenzara a mostrar síntomas. Emily cuando sabía que estabas reuniendo
Con Animal Health Inc. Cris que alguien lo enveno deliberadamente. No puedo conformarlo con absurda certeza, pero la evidencia lo sugiere. Yahi contatoa a la policía. Iza investigation sobre el envenenamiento de Max Presidio. Lentamente. La Detective Morels. Quintina dos. Pastores alemanes. Propios. Paresha personalmente. Invertida. Quion hezo esto. Fu cuidadoso. Pero la gente. Q hace est. Tipo de cosas. A menudo. Se vuelve descuidada, eventualmente, cuando las noticias de la muerte sospechosa de Max se publicaron. La indignación pública se intensifica. Gregory Harmon emisió una declaración condenando el acto. Y anunció la suspensión temporal de Richard Vaughan. Pendiente investigación el avance vino de imágenes de cámara de seguridad. La Detective Morales mostró a Emily imágenes granuladas. Den hombre. Nunagora de baseball. A cercandos. A un auto. Estacionado. Cerca de su casa. Imágenes medradas revelaron a Richard Vaughan. Registramos la casa de Vaughan esta mañana. Y encontramos anticondelano con la firma química del trabajo de sangre de Max esta. Bioca stadia, ahora Emily Lamo, Aljua. Dr. Thompson con las noticias. Al menos, ahora, sabamos deo. No fu al azar y no fu la campaña misma. Solo un hombre vengativo que perdió todo. Creo que voy a aceptar la oferta de Harmon, dio. Emily finalmente. Mel camite. Y seguir arm de que cumplen sus promesas. Creo que es la decisión correcta. Estaré justo ahí contigo. 2 días después. Emily recibió un paquete inesperado, una fotografía enmarcada de un Gregory Harmon, Miss Jovan. Empapado y envuelto en una manta de emergencia. Sentado junto a un pastor alemán salpicado de lodo. Inconfundible Max. Una nota la acompañaba. Esto fu tomado por un primer respondedor. Doto después de que Max me sacara de mi auto. Lo he mantenido en mi escritorio por 5 ecos, como en recordatorio de que las segundas oportunidades son preciosas. Emily colocó la fotografía en su repisa y salió al jardín, donde el retoco de Corneo estaba. Sobre el lugar de descanso de Max, no hemos terminado. Todavía Max dio suavemente. Todavía he trabajo por hacer un ano después. Emily estaba en su jardín junto al árbol de Corneo, que ahora estaba casi a 5 pies de altura. El Dr. Thompson se unió a ella, una carpeta, metida bajo su brazo. Creo que él aprobaría, dio. Da todo hilo juntos. Caminarán al centro comunitario Riverdale, para la celebración de un año de la Fundación Max. Adentro, la habitación se estaba llenando con veterinarios, dueños de mascotas, y reporteros. Un banner decía, la Fundación Max, y ano de progreso. Gregory Harmon, lo sala do Calero Simón. Durante el año pasado, su relación profesional había evolucionado a algo acercándose a la amistad. Han logrado tanto en solo un año. Mientras Emily se dirigía al podio, miró las caras voltas expectantes hacia ella. Hace un año, perdí a mi mejor amigo. Max era, MSQ solo,
una mascota, para mí, era mí, rescatado, mi compañero, constanta. Lo que no sabía entonces era que max continuaría rescatando a otros incluso después de que se fuera. Su historia provocó un movimiento que ha cambiado como los medicamentos para mascotas son desarrollados. Probados y monitoreados. Delineó los logros de la Fundación, un sistema de report de medicamentos. Financiamiento de investigación independiente. Asistencia financiera a familias afectadas. Y la creación de una comunidad donde el vínculo humano-animal es respetado y protegido. También hemos visto que los corporaciones pueden cambiar. Animal Health Inc. se ha convertido en un modelo para la industria después del evento. Harman se acercó a el nerviosamente. La compañía está desarrollando un nuevo medicamento para artritis para perros senior propiamente probado esta vez. Si los ensayos finales van bien, nos gustaría nombrarlo en honor de Max. Solo con tu permiso. Necesitaría revisar toda la investigación, dio Emily finalmente. Transparencia completa, por supuesto. No lo tendría de otra manera. Tard, tard. El Dr. Thompson, se sentó con Emily afuera. He estado queriendo preguntar algo. La familia Parker trajo su nuevo par de Rescate. A una mezcla de pasto a limón, de unos dos ecos. Necesita un hogar. Emily sintió su corazón contraers. ¿Crees que debería considerarlo? Creo que Max quería que tuvieras otro compañero. No para reemplazar la nadie podría letters. Pero para continuar el vínculo que significó tanto para ambos. Me gustaría conocerlo, dio finalmente, sin promesas, pero me gustaría conocerlo. Mientras caminaban de volta al autobio un cielo, llenando de estrellas, me sentí un sentido de completitud. Max la había sacado de las aguas de inundación. A la había luchado paradero una segunda. Juntos habían provocado cambios que salvarían innumerables otros animales, y ahora tal vez habría otra para rescatada, y ser rescatada, a su vez la vida continua, murmuró. Alohes. Acordó el Dr. Thompson. Si tenemos suerte, continua mejor que antes